I invite Professor Ahmed Mushfiq Mubarak to speak on his theme. Thank you. During the COVID pandemic, we set out to research how best to encourage people to wear masks in a way that helped them stick with the new behavior. A team from Yale, Stanford, and Innovations for Poverty Action conducted a massive randomized control trial involving 350,000 adults in rural Bangladesh. We iteratively experimented with over a dozen different strategies that we thought could increase mask wearing. We identified 4 strategies that are successful in changing norms and, when jointly implemented, increase mask wearing consistently. This leads to a model we call NORM. Taken together, these steps, distributing free masks, offering information about mask wearing, reinforcing its importance with periodic in-person monitoring, and having key community leaders endorse the program, more than tripled mask usage. And the effect was persistent. Mask usage remained just as high for the 10 weeks that we tracked, including a period after active interventions ended. The program also increased social distancing. But you do need all 4 elements together to see this dramatic improvement. Implementing components in isolation doesn't work nearly as well. This approach is about creating a new social norm, hence the name. We always knew that norms of behavior were important, but this research taught us exactly how to create a new norm in challenging real-world settings without formal enforcement and to make it stick. Our norm model is a very cost-effective way to reduce disease transmission in developing countries. Our original study took place in Bangladesh, and the model is already being replicated to reach over 1 million people in Gujarat and Rajasthan, India, and we have set up the partnerships to reach tens of millions more across India, Pakistan, and Bangladesh. And we have prepared tools to help governments implement this approach quickly. We need a broader coalition to reach that goal, and we invite you to join us. I'm basically an immunologist and a vaccinologist, and my intervention is not what Mushfiq just said, but I'm always very excited because nothing works if you don't take it to the public and if you don't take it door to door. Because I work on vaccines, and I've seen that large-scale implementation is only possible if people are convinced that they need. In between these choices of kind of starting and stopping our lives, we have to come up with a solution that works in the long term, and that's where the community-based resilience comes into effect. Mushfiqer interventionটা যেটা আমাদেরকে বলা হলো যে এই nudge elementটা is very very important, that reinforce elementটা is very very important, এবং the monitoring elementটা is very very important. So taking all of those learnings, আমরা যেটা বুঝেছি যে আমাদের এই কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্টের কোনো বিকল্প নাই, এই নাজ লাগবে, লোকাল গভর্নমেন্ট লিডারদেরকে ইনভলভ হতে হবে, এবং বিহেভিয়ার চেঞ্জ ইজ দ্য লং টার্ম প্রসেস, and regular interaction between community groups and community ensures community needs are met and unmet needs are being addressed. So এই জায়গাগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখন এই লার্নিং গুলো নিয়ে গত আমরা sort of মার্চ মাসে শেষ করেছি, then we have now taken up together with all our partners যে তাহলে কিভাবে ঘরে ঘরে একটা সামাজিক দুর্গ গড়ে তোলা যায় কমিউনিটি রেসিলিয়েন্সের জন্য, এবং এটার আমরা এটাকে বলছি করোনা প্রতিরোধে সামাজিক দুর্গ। 3টা লক্ষ্য: প্রিভেনশন, রেসপন্স আর ভ্যাকসিনেশন। এখন ভ্যাকসিনেশনটা আমরা এখন কিছু করছি না, বিকজ এখন গভর্নমেন্ট থেকে রেজিস্ট্রেশন এখনো বন্ধ আছে। তো সেক্ষেত্রে প্রিভেনশন এবং রেসপন্সের ক্ষেত্রে যে রেসপন্সের কাজটা যেটা বলছিলাম, যখন আমরা জানবো যে একটা ঘরে কোনো কোভিড রোগী আছে, সেই বাসায় কি একটা বেসিক লেভেল অফ সাপোর্ট দেওয়া কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের মাধ্যমে, এবং পাশাপাশি মোর ইম্পর্টেন্টলি দ্য মোস্ট ইন্টেন্স এফর্টটা যাবে এই মাস্ক ওয়ারিং এবং বিহেভিয়ার চেঞ্জের। এবং এখানে মুশফিকের পাইলটেড লেসন্স, আমাদের পাইলটেড লেসন্স সবগুলো নিয়ে আমরা একটা ইন্টেন্সিভ ডিজাইন একসাথে করেছি, এবং সেই জিনিসটাই as we speak are being rolled out. Like, see, I have a mask always with me. I believe that mask is something that cannot be for today and forgotten tomorrow. It is something that is going to stay with us all our lives. Not only for COVID, but also for any other respiratory infection, I would say. Everybody is realizing that this is the long-term solution. Now, here is the catch, that we are running against time, big time. I mean, as we speak, all our workers are
are out there kind of preparing and gearing up. I have started the work since June 1st. আমরা জানি যে ইন্ডিয়ার যে লেসন্স যে এই ওয়েভে কিন্তু এই ভেরিয়েন্ট রুরাল ইকোনমিকে ছাড় দেয় নাই কোনো। There has been widespread rural spread যেটা হয়েছে। সো এটা আমরা যেটা গতবার বাংলাদেশে দেখেছি যে স্টেট বিটুইন ঢাকা and Chittagong and mostly in mega cities. It's clearly evident from the fact and what's happening in the border districts. If you see from the map on the right side, that this wave is going to have a rural spread, and this has the potential to decimate the rural economy like it has done in India, right? So we are literally running against the clock. Behavioral problem. আমরা দেখছি যে মানুষের মধ্যে এই যে বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ যা বলা হয়েছে যেটা সময় লাগে এই জিনিসটা আনতে, সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্রবলেম। আপনারা দুটো ভিডিও দেখেছেন যেখানে বলা হচ্ছে যে মাস্ক পরলে সে মারা যাবে কিনা। আর আমি মাঝে মাঝে যখন ঢাকার বাইরে যাই আমি দেখি যে আমরাই কয়েকজন ঢাকার থেকে যারা গিয়েছি তারাই মাস্ক পরে আসছে, আর রুরাল এরিয়া আমি কাউকে দেখি না মাস্ক পরতে। এটা একটা সমস্যা। আরেকটা সমস্যা আমরা দেখছি যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। এই মাস্ক যত 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 ফেলা হচ্ছে, এটা ডিসপোজাল হচ্ছে না সহজে, এটা কিভাবে ডিসপোজ অফ করা যায়, নাও ইটস বিকেম এ প্রবলেম ফর সিটি কর্পোরেশন স্পেশালি ইন আরবান এরিয়া। আমাদের সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আমরা এখন ভ্যাকসিন স্লো হয়ে গেছে, বাট আপনারা জানেন যে আমরা এখন ট্রাই করছি অল আউট এফোর্ট। আমরা যে কোনো জায়গা থেকে ভ্যাকসিন কিনতে রেডি আছি, আমাদের টাকার কোনো অভাব নেই। আমরা ডেভেলপমেন্ট পার্টনার থেকে ওভার $2 বিলিয়ন আমার পাইপলাইনে টাকা আছে। আমাদের নিজস্ব বাজেটে আছে 1.2 বিলিয়ন এবছরে, এই শুধু ভ্যাকসিনের জন্য। হেলথের জন্য গভর্নমেন্ট যেটা বলেছে, প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেছে, এটার জন্য রিসোর্স ইজ নট এ প্রবলেম, প্রবলেম ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট, প্রবলেম ইজ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন, অ্যান্ড প্রবলেম হলো এটার ইফিশিয়েন্টলি ইউজ করা অফ দিস রিসোর্সেস। আমরা যেই রিসোর্স দিচ্ছি, আমি দেখছি যে খুবই অবাক হয়ে যে এই রিসোর্সও পুরোপুরি ইউটিলাইজ হচ্ছে না। আপনারা দেখবেন যে এন্ড অফ দ্য ইয়ার একটা মেজর পোর্শন অফ দ্য রিসোর্স যেটা হেলথ মিনিস্টারকে দেওয়া হয়েছে প্যান্ডামিকে, সেটাও তারা শেষ খরচ করতে পারেনি। সো রিসোর্স ইজ নট এ প্রবলেম, প্রবলেম হলো এটার ইউটিলাইজেশন করা। Resources is no problem. We heard the finance minister say likewise. So as far as this is concerned, the delivery of masks to virtually the entire population, both resource-wise and in terms of institutional capability, seems to be a doable challenge. It has a great advantage over many countries because of the small geographical spread of the country and the high levels of connectivity which have been established through the construction of infrastructure, where virtually every part of the country is reachable within the most remote part can be reached within 6 hours, and virtually everything else can be reached in a much shorter time. So that is a comparative advantage which should be used, provided that we can get hold of the vaccination. এই যে টাইম ইজ রানিং আউট, আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য টাইম। এই যে ধেয়ে আসছে কথাটি আসিফা বলেছে, বিনায়ক তুলে আনলো, এই সময়টায় আমাদের কিন্তু সময় নেই টু থিঙ্ক অ্যাবাউট হাউ টু গেট দ্য মানি, ওয়্যার টু গেট দ্য মানি। একদম চিন্তা নেই। এবং আসিফকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে ওরা টাকার কথা চিন্তা না করে যার যেখানে আছে সেটা নিয়ে নেমে পড়েছে। সো দ্যাটস দ্য ওয়ে, ইট ইজ এ ওয়ার লাইক সিচুয়েশন। এবং যুদ্ধের সময় আমরা কিন্তু ভাববো না যে কোত্থেকে টাকাটা পেলাম, কেমন করে পেলাম। I want to thank the Senior Secretary Finance যে তিনি বলছেন যে টাকা কোনো সমস্যা না, কিন্তু যে ইঙ্গিতটা তিনি দিয়েছেন আমি খানিকটা কনসার্ন, কারণ সেই টাকা পেতে হলে মিনিস্ট্রি অফ হেলথের মাধ্যমে কিংবা কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, এবং এটা সংগ্রহ করতে আসিফদের যে সময় লাগবে সেই সময়ে বাই দ্য টাইম দ্য ওয়ার উইল বি ওভার। সো আই থট there should be an alternative way to find the money. If I were in the right place, I would have given you the word right now. But even I cannot give the word right now, but I can give you a half word. There are alternative sources and we can mobilize at least a substantial part of the money. আমি এই অভিযান চলতেই আমি অলরেডি I have talked to the president of the Association of Bankers Bangladesh
and I have also talked to the deputy governor of the central bank concerned. সেই কিউ নিয়েই বলছি আসিফ এবং কোয়ালিশনকে প্লিজ গেট ইন টাচ উইথ দ্য এবিবি প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ইফ পসিবল উইথ দ্য ডেপুটি গভর্নর কনসার্ন অ্যান্ড ইন বিটুইন আই স্ট্যান্ড হিয়ার আমি আই ক্যান মেডিটেট তোমাদের এটা নিয়ে কাজ করতে পারি সো উই ক্যান মোবিলাইজ এ সাবস্টেন্সিয়াল অ্যামাউন্ট ইফ নট 25 crore টাকা কোয়াইট এ গুড অ্যামাউন্ট we can really work together and we can mobilize a substantial part of the money. I think the time is money. এখন খুব দ্রুত মুভ করতে হবে and I would really request Mushfiq and Asif to really move fast, get the money and save the people. এর মেথোডোলজি সম্পর্কে আমার তেমন কিছু বলার নেই আমি দুই একটি কথা সেদিক থেকে বলবো মাস্ক ভ্যাকসিন এবং সচেতনতা সৃষ্টি এই তিনটেই আমার মনে হয় যে গুরুত্বপূর্ণ মুশফিক যেমন বলেছে আইদার অর নয় এই যেটা আসিফ সালে যেটা বলেছে যে ব্র্যাকের যে তাদের কাজ সেজন্য তাদের কিছু অতিরিক্ত অর্থ দরকার এবং সরকাররা দিতে পারবে কিনা এবং আমাদের সিনিয়র সেক্রেটারি ফাইন্যান্স বাজেটের দায়িত্ব পালন করেন যারা এরা বলেছেন যে অর্থের কোনো সমস্যা নাই আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে ইসের থেকে ব্র্যাকের প্রশ্ন থেকে যে অর্থটা সামনে এসেছে কিন্তু মূল প্রশ্নটি হলো সরকারের সাথে এনজিও এবং অন্যান্য পাবলিক প্রাইভেট সেক্টর বা পাবলিক অর্গানাইজেশন নন গভর্নমেন্ট পাবলিক অর্গানাইজেশন তাদের সম্পৃক্ত করার পথটা কি হতে পারে Norms is a formula to save lives among those most at risk as this pandemic continues to devastate the developing world. Now, here's the catch that আমাদের এখন মডেল আছে আমাদের ইমপ্লিমেন্টিং অর্গানাইজেশন আছে গভর্নমেন্টের বাইন আছে এভিডেন্স আছে if not now when right so we need to roll this out nationally and can we pull all together